हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा द मिनिमम वेजेस एक्ट के MCQs और इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी आपके क्लेम्स थे कुछ प्रीवियस वीडियोस में, जो भी मेरा क्वेश्चन थे उसमें कुछ क्वेश्चन में आप लोगों ने मैसेज में कमेंट बॉक्स में दिया था, कुछ क्वेश्चन में आपका डाउट था तो मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा। और ये लेक्चर करीब 20 क्वेश्चंस का होगा मिनिमम वेजेस एक्ट का। जो भी MCQs बनता है मैंने वो सब बनाया है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। हु अपॉइंटेड द लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी और द रीग कमिटी और द रीज कमिटी? ओके, हु अपॉइंटेड? इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया, सेंट्रल लेबर ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So the REIT committee is appointed by the government of India. Option C is the answer. Then the next question, the statutory fixation of minimum rates of wages and the establishment of wage fixing machinery in certain industries were recommended by the statutory fixation of minimum rates of wages and the establishment of wage fixing machinery in certain industries. The Standing Labour Committee, the Government of India, the Central Labour Bureau or the President of India. So these are recommended by the Standing Labour Committee. So option A is the answer. Then the next question, the Minimum Wages Act came into force on which of the following dates? 1st January 1948, 1st March 1948, 15th January 1948 or 15th March 1948. So the Minimum Wages Act 1948 came into force on 15th March 1948. Option D is the answer. Then the next question, in any scheduled employment employing dash or more persons, the Minimum Wages Act is applicable. So the Minimum Wages Act is applicable in any scheduled employment employing one or more persons. So option D is the answer, and it is also applicable all over India. Then the next question, which of the following correctly defines adolescents as per the Minimum Wages Act? Okay, as per the Minimum Wages Act, which of the following correctly defines adolescents? Who completed 15 years but not completed 18 years of age, completed 14 years but not completed 18 years of age, completed 18 years of age, completed 14 years of age. So according to the Minimum Wages Act 1948, an adolescent who completed 15 years but not completed 18 years of age, option A is the answer. But according to the Factories Act, an adolescent is the person who completed 14 years but not completed 18 years of age. But it is given, the question is given under the Minimum Wages Act. So here the answer will be option A, who completed 15 years of age but not completed 18 years of age. Then the next question, employer comes under which section of the Minimum Wages Act? Section 2A, who? Employer. Section 2A, Section 2B, 2D or 2E? So employer comes under, option D is the answer, Section 2E. Then the next question, which of the following is the maximum interval period to review the minimum rates of wages? So the maximum interval period, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Maximum interval period is 5 years. So option D is the answer. Then the next question, the appropriate government may refrain from fixing minimum rates of wages in any scheduled employment where there are in the whole state dash number of employees engaged in such employment. 500, less than 500,
1000, less than 1000. So the appropriate government may refrain from fixing minimum rates of wages in any scheduled employment where there are in the whole state less than 1000 number of employees engaged in such employment. Option D is the correct answer. Then the next question, the minimum rates of wages so fixed or revised shall not apply to employers during which of the following cases? Option A is if any proceeding is pending before a tribunal relating to the rates of wages. Option B, any proceeding is pending before a national tribunal relating to the rates of wages. Option C, an award made by any tribunal or national tribunal is in operation. An award is in operation. Option D, all of the above. So option D is the correct answer, because in all of the above cases the minimum rates of wages so fixed or revised shall not apply to the employers. Okay, then the next question, the maximum number of independent persons in committees or subcommittees. So in committees or subcommittees, what are the proportion of independent persons? 50% of the total number of persons as members. Option B, 20% of the total number of members. Option C, 10% of the total number of members. And option D, 1/3 of the total number of members. So the independent persons in the committees or subcommittees is 1/3 of the total number of members. Option D is the correct answer. फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो लाइक कर रहे हो, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक बटन क्लिक कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से कलेक्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस मैं खुद बना रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन्स इन एडवाइजरी बोर्ड्स और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन्स, maximum number means the proportion, 50% of the total number of members, 3/4 of the total number of members, 1/3 of the total number of members, or 2/3 of the total number of members. So whether it is a committee or subcommittee or advisory board or central advisory board, the maximum number of independent persons will always be 1/3 of the total number of members. Okay, so option C also here is the answer. Then the next question, 254th question, the fixed minimum wage are to come into force on the fixed minimum wages, the expiry of 3 months from the date of notification, the expiry of 2 months from the date of notification, the expiry of 1 month from the date of notification, or the expiry of 14 days from the date of notification. 3 months, 2 months, 1 month, or 14 days. Which is the answer? The answer is option A, the expiry of 3 months from the date of notification. So the fixed minimum wages are to come into force on the expiry of 3 months from the date of notification. Then the next question, the independent persons nominated to the advisory boards are done so by option A, only state government, option B, only central government, option C, both state and central government, or option D, the central or state government. Here option D is the answer. The independent persons nominated to the advisory boards are done so by the central government or the state government. Okay, then the next question, who can appoint the advisory boards? advisory board को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लेबर ऑफिसर विद सेंट्रल.
So the answer here is option C. Both state government and central government can appoint the advisory boards. Then the next question: who can appoint the central advisory boards? This question, the above question is about the advisory boards appointment, and this question is about central advisory boards appointment. Only state government, only central government, both state and central government, either state or central government. Here the central advisory boards, we are talking about the central advisory boards, so only central government can appoint the central advisory boards. So option B is the answer. Then the next question: the independent persons nominated to the central advisory boards constructed under the Minimum Wages Act 1948 by whom? By only state government, only the central government, both state or central government, either state or central government. So the independent persons nominated to the central advisory boards, so we are talking about the central advisory boards. So answer is the only central government, by only central government. Then the next question: what will be the wage of a worker who works for less than normal working days? So if any worker works for less than the normal working days, what will be his or her wage? Option A: wage for half of the normal full working day wage, 1/3 of the wage of a full normal wage, 2/3 of wage of a full normal wage. Full normal wage means full normal wage in a full working day. Okay. Then 2/3 of wage of a full normal wage, and option D is wage same as the full normal working day. Even if the worker works for less than the normal working days, in other exceptional except the exceptional conditions, the answer will be he will get wage same as the full normal working days. Okay. Then the next question: the minimum time rate wages for piece work is, minimum time rate wages for piece work, less than minimum rates of wages as fixed, half of the minimum rates of wages as fixed. Option C: not less than the minimum rates of wages as fixed, or option D: 1/3 of the minimum rates of wages as fixed. So here option C is the answer. The minimum rates of wages for piece work is not less than the minimum rates of wages as fixed. Then the next question: under the Minimum Wages Act 1948, the claims by the employees to be filed before the constituted authority within how many days? So the claims will be filed before the constituted authority within how many days? 3 months, 6 months, 1 year, or 2 years? It is 6 months. Option B is the answer. Then the next question: what is the minimum amount of compensation for under or non-payment of wages as per the Minimum Wages Act 1948? What is the maximum amount of compensation for under or non-payment of wages? Double the total amount payable, 5 times the total amount payable, 10 times the total amount payable, or 3 times the total amount payable. So the maximum compensation in these cases is 10 times the total amount payable. So option C is the answer. And the maximum compensation in all other cases is ₹10. Okay, but in these two cases, 10 times the total amount payable. Then the next question: what is the penalty for contravening any provision pertaining to fixing of work hours, or for paying less than the minimum rates of wages as per the Minimum Wages Act 1948? What is the penalty for those two offenses? Option A: imprisonment up to 6 months, or fine up to 500, or both. Option B: imprisonment up to 3 months, or fine up to 1,000, or both. Option C: imprisonment up to 1 year, or fine up to 5,000, or both. And option D: imprisonment up to 6 months, or fine up to ₹1,000, or both. So here option A is the answer.
ऑप्शन ए इज द आंसर। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 500 और बोथ। सो फ्रेंड्स, मिनिमम वेजेस एक्ट के जो भी MCQs थे वो सब खत्म हुए। इन्हीं में से कोई भी MCQ आपके एग्जाम में आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट में कोई MCQ आया तो इन्हीं में से ही आएगा, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल्स है। और उसके बाद जो भी आपका डाउट था, प्रीवियस जो भी मेरा वीडियो था फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी क्लेम किए थे, मैं उसको लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। जो भी मेरा सीरीज़ है, मैं तो सारे क्वेश्चन सीरियली ही करता आ रहा हूँ। तो आपके 32 नंबर क्वेश्चंस आप चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दरअसल था, क्रेज इज टू बी प्रोवाइडेड इफ़ डैश और मोर लेडी एम्प्लॉयज़ आर एंगेज्ड, इफ़ डैश और मोर लेडी एम्प्लॉयज़। बट जब मैं ये क्वेश्चन डाल रहा था, जब ये वीडियो बना रहा था, ये जो मैंने एडिटिंग करने के लिए साइड में रखा था, उसमें लेडी वर्ड जो था वो दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैं इसको देख लिया था कि क्रेज इज टू बी प्रोवाइडेड इफ डैश और मोर एम्प्लॉयज़ आर एंगेज्ड। बट इफ डैश और मोर लेडी एम्प्लॉयज़ आर एंगेज्ड, देन द आंसर विल बी ऑप्शन सी, 30 और मोर लेडी एम्प्लॉयज़ आर एंगेज्ड। अगर लेडी के जगह ओनली एम्प्लॉयज़ दिया गया होता तो ये क्वेश्चन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर नहीं बनता, ये क्वेश्चन मैटरनिटी एक्ट के अंदर बनता, ठीक है। क्रेज इज टू बी प्रोवाइडेड इफ डैश और मोर एम्प्लॉयज़ आर एंगेज्ड ओनली अगर दिया गया होता, अगर लेडी यहाँ पर नहीं होता तो ये मैटरनिटी एक्ट के अंदर होता है ये क्वेश्चन, और उसका आंसर होता ऑप्शन डी 50। पर यहाँ पे लेडी एम्प्लॉयज़ हैं। सॉरी, मैं वीडियो एडिटिंग करते समय, वीडियो बनाते समय ये लेडी ऑप्शन मतलब लेडी वर्ड ही दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको ऑप्शन डी आंसर बता रहा था। पर लेडी एम्प्लॉयज़ अगर एंगेज होते तो ऑप्शन सी इज द आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन ए फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि आपके 69 सेक्शन के हिसाब से दिया गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसका रूल्स प्रोवाइड करता है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, बट regarding prescribing the form of certificate of fitness, but state government has the power to make rules, but who has the power to prescribe the form of certificate of fitness? The form of certificate of fitness is always prescribed by the certifying surgeon, okay. So option A here is the answer. I am not wrong here, okay. Then the next question, 41th question. Where dash or more workers are employed, then there shall be a safety committee in the factory. Here I have added one more option, option E, because this question is completely wrong, okay. This question is completely wrong. Option E I added because option E will be the answer, because none of the above is right. I have said in the video that 250 or more workers, but it is not correct, okay. I have found this information correct somewhere in some book, as I am following various books, so I might have found it somewhere in some book, okay. So add an option to that, and in case of any safety committee, there shall be no minimum requirements of any personnel or workers, okay. Then the next question, 92 question number 92, 92nd question. Which of the following statements about the grievance redressal machinery given under the ID Act is not true? मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत कर बैठा। यहाँ पे दिया गया है कि ID Act के अंदर ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी के तहत जो भी ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग
20 or more workmen shall have one or more grievance redressal committee. ये ऑप्शन ट्रू है. Grievance redressal committee can resolve any dispute arising in the industrial establishment. ये ऑप्शन गलत है. It is a bipartite committee with equal number of members representing the employer and workmen. ये ऑप्शन ट्रू है. In the next option, there is a 45 days time limit from the date of written application to complete the proceedings. ये ऑप्शन ट्रू नहीं है. So as it is given, which option is not true? So answer will be option B and D. I have given only option B, but answer is option B and D. There is a 30 days time limit here in option D. The actual correct answer will be correct sentence will be there is a 30 days time limit. It is given as 45 days, so this option is wrong. So we have two answers here, option B and D. As it is given that which of the following options is not true. Option B and option D. So friends, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और मेरा जो क्लैरिटी में दिया प्रीवियस जो भी आपका डाउट था वो भी आप सब लोग समझ गए होंगे. तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा जो भी वीडियो आप अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. तो फ्रेंड्स, लेट्स stop today's lecture. Hope you have liked it. Thank you.